Xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn Trên Ghế. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút thứ 3, 5, 7 và phát lại cùng khung giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên htv.9. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện vô cùng thú vị với ngài giám đốc dịch vụ khách hàng của Mercedes-Benz Việt Nam ngay tại triển lãm Fanpage. Còn sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Trên ghế hôm nay có gì? Nhiều diễn biến bất ngờ về doanh số bán hàng tháng 9 năm 2024. Trong phần trên ghế đặc biệt, hãy cùng gặp gỡ ông Freerat Johnny, Giám đốc dịch vụ khách hàng Mercedes-Benz Việt Nam để cùng thảo luận về chủ đề cơ hội và thách thức của xe điện Mercedes-Benz. Và đừng quên mini game ở cuối chương trình. Sau đây là những tin tức chúng tôi vừa cập nhật. Hiệp hội các nhà sản xuất lắp ráp ô tô Việt Nam VAMA, Hyundai thành công vừa công bố doanh số bán hàng trong tháng 9 năm 2024. Theo đó, Mitsubishi Xpander với 2.688 xe đã quay trở lại ngôi vương bán chạy nhất toàn thị trường. Mazda CX-5 về thứ hai với 1.856 xe. Vị trí thứ ba thuộc về Toyota Vios khi ghi nhận 1.842 chiếc được bán ra. Mitsubishi X-Force tiếp tục duy trì doanh số tốt khi có 1.821 xe được bán ra, đứng thứ tư toàn thị trường và có tháng thứ tư liên tiếp đứng số 1 trong phân khúc SUV hạng B. Tính từ đầu năm, mẫu xe này đã ghi nhận được gần 10.000 xe bán ra. Honda City có một tháng bùng nổ khi ghi nhận tới 1.590 chiếc xe được bàn giao đến tay khách hàng, xếp thứ 5 ở trong top 10. Ford Ranger tiếp tục thể hiện sự vượt trội trong phân khúc xe bán tải khi ghi nhận tới 1.473 xe bán ra trong tháng 9 năm 2024, vượt xa các đối thủ còn lại. Phân khúc sedan hạng B tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của mình khi cái tên thứ 3 lọt vào danh sách top 10 là Hyundai Accent với 1.290 xe được bán ra, đứng thứ 7 toàn thị trường. Một bất ngờ lớn là Kia Carnival có được tháng kinh doanh thành công với 1.023 xe được bán ra, gấp tới 3,6 lần so với tháng trước đó. Con số này giúp mẫu MPV Hàn Quốc đứng thứ 10 trong danh sách kể trên. Khi tính theo phân khúc, chúng ta có Hyundai Grand i10 đứng nhất phân khúc hạng A với 561 xe, Toyota Vios nhất hạng B với 1.842 xe, Mazda 3 nhất hạng C với 582 xe, Toyota Camry nhất hạng D với 108 xe, Mitsubishi Xpander nhất MPV với 2.688 xe, Ford Ranger nhất bán tải với 1.473 xe, Mitsubishi X-Force nhất SUV hạng B với 1.821 xe, Mazda CX-5 nhất SUV hạng C với 1.856 xe, Ford Everest nhất SUV hạng D với 948 xe. Ở một diễn biến khác, VinFast cho biết hãng xe này đã bán được hơn 9.300 xe các loại trong tháng 9. Trong đó, hai mẫu xe bán chạy nhất là VinFast VS5 với 3.000 xe được giao và VinFast VF3 với 2.900 xe được giao đến tay khách hàng. Chào đón quý vị trở lại với Trên Ghế đặc biệt. Tôi đang có mặt tại Maybach Lounge, một phòng chờ rất sang xịn mịn của Mercedes-Benz Việt Nam tại triển lãm Fanpage. Đây là một trong những trải nghiệm đặc biệt mà Mercedes-Benz Việt Nam hay mang tới cho khách hàng của mình. Và ngày hôm nay chúng ta mời tới đây vị giám đốc dịch vụ khách hàng để cùng lắng nghe về những trải nghiệm mà Mercedes-Benz sẽ mang tới cho những khách hàng trong tương lai của mình. Và xin chào đón ông Freerat Johnny. Xin chào. Okay, first of all, thank you so much for being here and join us on Sure. HTV9, and congratulations on amazing show outside Thank here. you. And I have some questions for you. Mercedes-Benz recently changed its plan for the electric car and focus on the combustion engine. So, from the point of view of the customer service director, what would you say to the customer in Vietnam? Yeah. Well, first of all, thank you for having me here. Yes, you are right, but we have one ambition, and it is still valid actually. So we are proud of being one of the pioneer to have the electrical vehicles actually in our lineup. But of course, as many times we mentioned, the main point here is that customers in Vietnam actually will determine the pace of this transformation. And we also see that customer still needs the internal combustion engines together with the electrified drivetrains. So as we are strategically focused on the future electric mobility, we tactically
flexible. We are tactically flexible to provide and cater all the needs of the customer, Yeah. whether if it is a internal combustion engine or it's an electrical drivetrain. So that's why here our customers actually the ones who will decide the pace of this transformation. Yeah. Okay. And I think almost everyone in Vietnam think Mercedes-Benz electric car as a good. So, but so many people are still not ready for the electric car, Yeah, exactly, especially in the luxury segment. Yes. So, what would you say and what would you do to make Mercedes-Benz electric car more friendly to the customer? Well, that's actually a valid point. Not only for Mercedes-Benz, but for all brands actually receiving the same hesitance among the customers. And the main problem for that is that, or main reason I would say, is that the customers are understandably concerned about the infrastructure. Yeah, and then the EV market in Vietnam is still in the developing phase. So there is many missing infrastructure and charging stations throughout the nation, and thus the customers are very much hesitant on the range of electric mobility and also the charging options that they can receive actually. What we are doing for that is that we are trying to address all these challenges by collaborating with the authorities and the private partners to expand the charging stations in Vietnam, which is actually very much essential for building the consumer confidence. And on top of that, of course, we are also providing our own charging options, charging solutions, starting from the wall box to the flexible charging devices that we provide for our customers, for EV customers, at least to provide them a very free journey together with us and together with the EV. Yeah. So can you share about the partner, the charging station you have mentioned? Yeah. Let me not give the names, but there are also a couple of private partners who are actually willing to invest to building up a charging network in Vietnam. Yeah. So we are also having dialogues with them and then trying to identify the opportunities for the collaboration and cooperation. I'm sure in the close future, I would say, the expansion of the charging network will come, and then the EV, the pace of EV will be again quite fast, like we used to expect it. And what about the customer of Mercedes-Benz Vietnam when they buy the electric car and have some, discount on the price or priority in the parking lot, in the charging station? Actually, for the time being, we have integrated service packages. Well, especially when it comes to the wall box. When a customer prefer to buy an EV, we also provide the state-of-art vehicles along with the wall box charging solution that we are having. And apart from that, for the flexible charging, as mentioned, we are also providing under our accessory portfolio, which you can also actually see right in the corner in the show. So this also creates a peace of mind for our EV customers, at least to decrease their concern about the range and about the charging related issues. Okay. And there is an opinion that Vietnamese customers are divided into two groups. The first one, they want to try the feeling of using an electric car. So they usually tend to find a very cheap car. And the other group, they want to reach the sport car, like a Porsche Taycan. And Mercedes-Benz is the middle of these two segments. So what do you think about this opinion? Well, you are right. I mean, we have consumers in Vietnam who has different expectations, different needs, and so on.
And then our lineup is actually also being formed according to these customer needs. But we also believe that we have a combination of flavor, customer flavor, who would value on luxury, sustainability, and progressive performance, which we can provide them actually. Yeah. And you are the customer service director, so I really want to know how different is the experience between the combustion engine and the EV customer, as you say, and what do you do to serve this new customer? Yeah. Well, this is a very tricky question, I must say. But have you ever tried to drive an electric vehicle? Yes, of course. Did you? Right. So you can understand what I will tell you then. I mean, whenever you press the gas, you just actually lean back because of this acceleration, and then it makes you feel really very strong, I would say, and then you really enjoy driving an EV. And I always talk with the customers who are driving an EV, and whenever they try the EV, they don't really want to drive back the internal combustion engine anymore. Okay, we already have a lot of maybe concerns regarding the infrastructure and this and that, but the one thing that is very much certain is that electric vehicles provides much better experience, driving experience compared to internal combustion engine. This is not I'm saying, actually, this is the customers are also mentioning about that. So this is one thing. What we are doing to also provide a much better journey, customer journey to our EV owners, is that our customer services starts at the very same moment that customers hand over the car, indeed. So from that point onwards, we are always standing aside of our customer, and then we are predicting our customers' needs, even they don't know that they need it. So, and we are approaching them proactively and try to provide them a worry-free ownership experience throughout their journey with our brand. But it's also very valuable to mention that we are providing a significant trainings to our technicians and also service advisors in our dealerships. Back in even before the launch of EQS, for example, in 22. So we provided tens of different trainings, technical trainings, to our staff in the dealership in order to ensure that they will provide a seamless and a good level of service to our customers whenever it is needed. And then so far there are 192 technicians who are certified specifically for EV vehicles, and we have 5 battery specialists, what we call them. So they are kind of battery doctors, I would say. And even we also have a flying doctor, one flying doctor whenever it is needed, and whenever there is a very complicated case, this flying doctor reaches to the incident and fix the problem immediately. So all in all our efforts in customer services is that to provide a seamless journey for our brand and then for our customer. Yeah, thank you so much for your information, and I wish you good health and keep bringing the best service to Vietnamese customer. Thank you very much, Mr. Viet. Thank you so much again for joining with us. Sure, thank you. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ hết sức chân tình từ ngài giám đốc dịch vụ khách hàng của Mercedes-Benz Việt Nam về xe điện. Và ý kiến của quý vị như thế nào thì hãy để lại bình luận ở trên các nền tảng số của chương trình Trên Ghế các bạn nhé. Và đừng quên trải nghiệm mini game ở 1 phút cuối của chương trình. Mini game của tuần này, thử thách trên ghế. Người chơi quét mã QR để nhập vai người lái xe, di chuyển trên đường thu thập những vật phẩm và tránh chướng ngại vật trên 2 làn đường. Người chơi dùng phím cách hoặc click chuột trên bàn phím máy tính hoặc click vào màn hình điện thoại để truyền đàn và né chướng ngại vật, thu thập vật phẩm. Để nhận thêm lượt chơi game, các bạn có thể làm theo những cách sau. Cách 1, share kết quả lên trang Facebook cá nhân để nhận thêm lượt chơi, tối đa 1 lần một ngày. Cách 2, đón xem show, trên ghế và scan mã QR hiển thị ngẫu nhiên ở góc màn hình để được tặng thêm 3 lượt chơi.
Giải thưởng dành cho 3 người chơi có điểm số cao nhất hàng tuần và hàng tháng, công bố trên fanpage Auto Pro. Chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng trên ghế.